Espera, que m'apropo... No. L'apreto para que suben arriba. A veure, m'ho fas amb l'altra, que està torçada? Em poso... ¿Aguantas bien, Abdul? Aguanto. Bueno, faré una altra perquè això, aquest està una mica. Vale? Aquest. Vale. Vale? Ok. Buah, és que ara tinc la Ai, no puc parlar. Bueno, si no ja trauré la veu. Tinc la cantarella dels vídeos de tutorials. Hi ha algun ordre en concret? No. Vale. Este és un dictat, parla molt. Podríem parlar... Ok, the light is connected, so we have to move... És que ara estava pensant que potser si ho feia en anglès ja directament no li he d'escriure. Què estàs fent, Ramon? Posem dos punts perquè no s'enganxin, però els posem. Okay, then you have to put the wires right on the inside the cabinet so it doesn't get stuck once you... Just... It's important not to plug it here, okay? And now we'll move the cabinet towards the shelf. Okay. Okay. Now insert the small piece in the tube. But we don't need to fix it stronger, okay? Just soft it. Okay, the same for the other one, okay? And once... Sí? So que s'agafi pel ferro, no per la part de dalt. Okay, it's important to hold the cabinet through the metal frame. Okay, so it doesn't get, then it's not broken. And we proceed to do the same step. Lock the wires for the lights. There are two sets, so important to put them here, inside. Això passa segur. I a mi, a Austria també li va petar sobre i va petar el moble del guió. Què dius? Sí. Un dels dos que es deuen haver vengut el van I trencar. no el van petar a Austria. Okay, as we said, the wires must be placed properly. Okay, you need two people, you plug it on. Està aquí, segur? Sí, no? Sí, va guardia. You need to check where the drain is, because in this case, is that point. Okay. So have it on mind once you plug it.
Sí, no, no pasa nada. Now no worries about the position of the cabinet because we will adjust it at the end once the four sides of the cabinet are placed on the shell. Like that. Le ponemos las Un poco para aquí, ¿no? If the hole doesn't fit, you can move a bit the legs. So it helps you to find the spot. ¿Funcionó? No. Esto es Tight. We lock the lights. Los puntos aquí. Place it there, not between the metal. Regulamos las patas otra vez. Miramos We adjust the legs again, just in case. No, apretar. Apretar. La pata tiene que subir The leg arriba. should go up, okay, but not too tight because if not you can't hold it with the hands, okay? Encajaba. Tú puedes empujar un poco y mover hacia ahí. Encaja bien, ¿no? Ya pringuelas. We repeat the same process. In case the circle doesn't fit, you need to move a bit the cabinet so it can go inside.
put the same. We put the legs a bit up. Vale. Okay. Sí, pero Y ahora faltan las laterales. Tomamos un poco de subir. Subir. Así al revés. Vale, y encajamos. ¿Cómo? Sí, sí, hay que entrarlo así, Now we enter. a la brava. Then we plug it. You need to check if there is something touching between the cabinets. So, that can be a problem. ¿Este va bien? And one works. And as it doesn't match, we go back to the bottom to check the legs again. We can never start on the cabinet because then the material is broken. Then once the sides are fine, we put the last two nuts. But before we have to check the sides, okay, that they are well settled. tira por aquí ahora, ¿no? Se para allá un poco. And then we'll adjust it with the legs. Que quan hagin de tirar el lateral enrere, si no explica'ls tu en anglès, que quan hagin, si han de moure el lateral enrere, Vale? que l'agafin per aquí, que no l'agafin, o sigui, des d'aquí dalt cap aquí, que no l'agafin per aquí i facin així. Sí, però ara te faré un de tu fent això, vale? Now you can see that the edges are right, but there is always the last. That's usually the front part that you will adjust with the legs. Pots anar ajustant com es tanquen. Vale? Si, per exemple, aquí Yes, like here that there is a space. there's some space and it's not completely flat. So you use it right here. And now it's flat. Do it again. Now it's flat on both sides. Okay. And we do the same step. Do we have to do it in every hole? What? Do we have to do it in every hole? Yeah. Okay.
Posem els taps. No, primer, So first, ara posarem les potes que es toquin a terra. and then once the sides are flat and well built, we will adjust the legs. And we let them touch the ground. For all the sides. Yeah.